Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama no kuchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network Ekeonga kiamwa mogusi. Getembe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine chekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asamali tankuruko alpatu maliba mwalimu manne Getembe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana sogotwa institution yewecha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru linde banyore system cyobufundi biyamo boigon kwegeli bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeli igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegeligwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke. Getembe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Getembe Training Institute. Iga karokwaretro mwana wa Getembe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoso. Na yonyolire kwaretro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Mwanjumo ligereri kolengi bwa irire buja andonse sorigete TV yawe ya Getembe emagrobiga ya lero litukeliga li 15 jigata bwananga ni tariki 15 cyo mutinyo mutangani
wo mwaka bwechiribu 2025 nomo nerituko nielia Alamisi nekene Ekeonga Chinsa nyamwanchu murigereria sina kwarigereria amangaki makuru chinsemo ao astoko nyaraka bato kurigereria onsi haria nyaraka baga gwateka ime na isiko iya gusi naboigo isiko yense ya Kenya nerituko ria kane ase chinga kigose abarkwa abegredi kia 10 baganda gaswasi che sokuru ao na nigo tubwati roboti chigo se roboti urwa senjera yobo kiranu naboigo nechisemi nigo chigante okwanerwa kubwatakana amo nogo chaka weta mwentanga niyo mwako yiga 2026 naboigo mwanju murigerari gukwenyeria tu ase county gose ase ense ya Buganda ritukuria lero nigo batwara obochori ase abarwaniri abanene bekero kyo buraibu ense yuo boregati yomurai oyobeira ase ense yugwetani miaka 40 omosike yagweri kaguta Museveni na kati ya bakurwanira kiruge kyo gosomurandiro ya bwange kigima nigakorokwa Bobi Wine oyoro munyangero egose elietari yabonga kuna Robert Sintam Jaguranyi nobo chawli burigeri kigima kubwatkananga nigo chiburaburu chabe chikwanekwa anamono chingaki Bobi Wine abaire gakorigia ekiruge kyo gose gagendete neji campaign kwerigeria chikura hayuna yanda mange omwanju murigereri nche nigongoro kwa Haron Ototo nyangiri kuna sema menyererio nigakorokwa Wilson Makoli mwanju murigereria Ekeonga Chinsa Ibere nigo toko chakorwa se county ya Nyamira ase tokumanyego muna chingaki aborkiwa grade ge 10 bagenda toko sa skuru chinene gose chimakata muna senior schools nigo aborokia abanene na bateneri be skuru ejo bagenda toko kwana na namono ko ene kia buna nigo mubaro oromoke ase egati skuru boigo nigo banyako bago kwanira amakongu ayoganta kwana kigwa gose koligererigwa na kororekana kubwatakana amono murweri yo mugima ase gwikira bonega enamba enyinge yabarke baganiri gosoa ase grade ge 10 bataranya kwa bagwikirana ase chiskuru muri kito fatiga Disemba na mange Ekero ritiko ria rero riri ria kane riokubarikia aborkiwa be grade ya 10 nigo yagendereire kwenekiwa buna bado umubaro monene waborkiwa nigo ogenderete kobera ase chinga chiabo. That is grade 10. Tumepokea tayari wanafunzi 21 na pato kuna maombi wazazi wameweka ndani. Tumewapatia barua. Tunatarajia kupata wanafunzi zaidi ya 100. Eskuru ya bamura ya Nyamira egotoka ewodi ya township eyo ikagerete ocha goikia omubaro ange chimia isano nemo na 30 nigo aborki wange chimia inye na 30 baikire eskuru eyo kurase eskuru ya banyaruka ya Motagara egotoka ewodi ya Busamaro nigo omubaro monene wa aborki wa oikiranire ase barengete ocha kubarikia aborki wa chimia Ibere na 20 na kianda. Grade 10 ministry ya toyota abana 229 na abaibori bande mbagenderete gocha gusaba ribaga abaibori bakemba sabete ribaga ryo kwira abana bawo chiskuru chinde ekiagera barenge korware goikabono twanyorra abana emeyemo na 60 abana emeyemo ngati abari barangerete weskuru abana 60 bari basabeta amabaga mbagenderete konya ko report gocha skuru aiga Inganonya amasomo bene ye grade ekegia 10 kakucha guchaka bene Jumatatu ye ikenya nigo chiskuru chitaranyora ebitabu byemeremo ye grade ekyo bisaine ase skuru ya St Patrick's Nyantaro egotoka ewodi ya Busamaro naboigo eria ya banyaruka ya Motagara nero egotoka Busamaro nigo kera eyemo ebwate ebitabu byemeremo ebere naboigo imeye skuru ya bamura ya Nyamira nigo ero erine bitabu bya masomo atatu puna akwerera umwarimu munene bw'eskuru eyo Olire skuru ibiri bya masomo atatu naenda masomo iyo andonsi andaketali bana bonsi barachi bayakole kulende ogosaba goita ase serikali nkolinga ekora bana baikire skuru abana mbatakire gosomwa naende serikali nemanyite
bono gaiga na tuteba no gusaba serikali ni maitenga abana abuna baikire skulu lero wiki enye wika bachaka basomigwa igo bono ntukairitenga wika weekend yeto gochia ebitabu ebyo ngo tumubiri gocha skulu abali babibwate wiki enye bane kikrime basomia abana igo bono abana barabuo basomiwe enda balimu abatubwate na bagocha basoma ntugocha batanga ntukanyita abandi kurusiko emereme yachakirwe meya enera bali bagosoma basomia abana are amonayo ye grade ya 10 nigo korwase skuru ya secondary ya St Patrick's Nyantaro parabwo bagendete guchingira ogokorya buya ritangani kigima gesa skuru yo ya chagetwe ase omwana omutangani kigima anyora e grade kya A- na bagaikia A- ya isanemo ne chirukuta isanonemo. Tulipata mwanafunzi wa kwanza wetu ambaye alipata alama ya A ambayo haijawahi kuonekana kwa hii shule tangu hii shule ilianza. Hii shule ilianza mwaka wa 2000. So tangu wakati huo imekuwa ikifanya vizuri, lakini mwaka huu tunaweza kusema ilifanya vizuri zaidi. Hingo reporter Getembe koraiga West Mugirange yego toke meye county ya Nyamira Njefa Tigad Gesemba Mwanchumo ligereri ko batakana man robot guru ni gori kono kenga nzachinde ni go abaruki bagende bwesokia inamba enge kigima ko sombara moke gochia ase chizukuru hanamana ko ase grade eki gekomi kondeli bodi lito lituko liarero ne linga kerengeri kyongereki ko batakana amo no morobeli yo omugima wokoira wose bwabaruki bwa goswa bekiranske komi goswa chizukuru karengeri kiao kereki igoro yemerobelio yogoswa ase grade kiga ya komi gose grade 10 namba ya eliu kogoze SMS 0726447367 0726447367 ikurengereri byao ninjiko bisoma gochia se omo elio Ekeonga gose bwamangana amaya Ekeonga na togenderete mwanchomo ligereri na amangana igoro ye chisemi nigo omo likito dandiro ntiri nera tolende robolti korua ase ebunge ya kitutu cha North county ya Kisii ase omo chumbe bwe bunge yo omo sike chavete mokaya nyakundi hanyale kabaga kurwa esegeto gochia ase aborkiwa kubwata amasomo bokongu na egekogera amasomo nare kabungo kyobogima naboga amasomo nararagere abasae wachiko twara bogima weya bole bosio muri kitana lyontiri namange inse ye wiki yemo kurachinga kicho kubwato kwa machibu ya matemwa ye kirasi gikomena kabere yo mwaka weta mwaka wechirbo bere na 2025 abarai ao nigo barolekanire ko gokera amachibu yo no mokyobo bugukine birengo bya masomo namono asaborokigwa be kirasi gikomena kabere Oyo wangoiga no mujumbe ukitutu cha North imeye kaunti ya Kisii omosike Jafeth Nyakundi oyo teberebuna inse yoborai bwaye amange aoncholirie ase sekta yechisemi kitutu cha North nero yarenga osieka eto wari sub county 11 nindu tu arenge namba 11 eji sub county 11 emiaka etato bono iga etore namba inye eji sub county 11 ama temwa tu akora mwizo under 286. This year we did not get even a single E in any school in Kitutu Chacheno. Ukono mugasorero chinga kichukwigora birasi biya ase skuru yoboroso ya Nyagiti meye wodi ya Manyero Nyakundi nigo chinga kicho agendera kuruesegeto asaboro kigwa kubeko mukiasa masomabo ase kiribuna naruka araba kore kendi yonsi kiribatagete asobogima injeninde serious sana esengenjo nimaete SSM ya nusiri yani kiriga igabono ya kangabone gatindia incharo na quality school akora masters lakini tijet ko nyora gasi lakini esengenjo bungaini ama somali na anyorete nkari yo bungaini bwane ngaikasi na ikira bono igango ikaranza baka no monene bwenze esengenjo yesem kani ngangeni. That is why you hear education is an equalizer. SME ego okora weikaransa na muntu onde bwenze omonene noli omuke igotosomia abantu
ase gikaro ikiboigo gikirinwa no director wichisemi ase sub county ya Marani Justus Kimei enkwana igoro yobuya wechikosi chia magoko nigo boigo yabekwa na mono ase aborokigwa baria batanyorete chigrade cyo kugendereria masomo ase university ao Gonda ite muira abana baitu bakorire skuru igari banyagoso banyoro obundi electrician plumbing masonry na bindo binde mechanics chons no chira na dio mwana mambi aranyare gutumia okoboko kwae okorege kiranyare komukonya tusomeshe watoto wetu, tusitupe watoto wetu, tujaribu juu chini. Tunaposhikiwa mkono na MP kwa upande mwingine, hata nyinyi mkazane kwa upande wa uniform na ku make sure mtoto amekaa kwa shule, especially au wa form 4 wana register na kwenda kukaa na mzazi nyumbani mpaka siku ya mtihani anakurudi kufanya mtihani ambayo hawezi kufanya vizuri. Magega ya jumbo iga nigara kuigurwa kwa magachande yibirasi biya ase skuru ya sekondari ya Rioma miye wodi ya Sinsi umurobili orengete koenekia kitutu cha North yaraire chibonge chinde ase gusi ke masomo nkuruba terigeta seni kya Getembe kurega ase county ya Kisii letera nenguru kwa Daniel Untiri totigarete ase amangana yechami mwancho murigereri nigemerobeli yokubwatuka chifom chichipasari chie county ya Kisii chiagendera ime yebunge ya kitucha cha South amenyi begwadi yabugeka nigabanyaka bagwesokia sobonge rikonyaka bakorotota chifom echo kolengana amo no mugavana mukonyi mugavana we county ya Kisii muske Elijah Obebo nigo abarokigwa abo barachikonyora chishiringi chiribwisano kera oyomo nabo igo kwenekia eng'aneyo nigo omosiko bebo anyaraka kuboria baibuli koira abana babase chisukuru nabo igo onyaraka bagakuboria aborokigwa nabo gukora omokia ase amasomo abo omurikeito diponi asanya namage ase rituko ria gatano abamenyi be county ya Kisii nigo bagenderete kogokera anene ogosirwa wichisemi asoko ewa chifom jeji basari echo chikono ne county government ya Kisii inseyo mugavana Paul Simba Arati abamenyi bebunge ya kitutu cha South anene ewodi ya Bogeka wakora wano mwemusie Richmond Rajori Manani nigo basinyo kubisa omogokobo asoko gokera omurobili oyo ngana bono barolekanako koboko kigima anena sogosira abana babase chisemi mwemusie Richmond nako na chifa mugabya sana no mugaba nitombia mono sana asengencho ekerega kiaone kiakiro abana basome and at least into twara abana batariko batabwate mongo Stella Nyaboke momanyi koru bogekanyusia igongo teba nga Simba netaya nande twamoire chitamu Ibere togoteba Simba Arati tokomoira neringambi yamuna sogotokonya chipasa lya abana baito basomere gukona chinga kecho omokonyi bo mugavana we county ya Kisii muske Elijah Obebo yogenderete konekenga omurobili yonko korore ase kerengo kegwenerete nigo boigo akwanira obuya bwo komenta chibesa bune serikali ya county ya Kisii korwa chiribuisato goche chiribuisano unechireye moyo korobya anene grubere se baiboli amagendero mbuyale na byonsi mwasabire gwetero mheshimiwa Richmond ko bane keringa byonsi mbigwenere muno kokani kwene gokoreta ki kole ngoji gokora school fees abaiboli mbabwato bolemerwa obolimo kosama ene igonga ekeroga bona aruse chiribusa to bakaisano tiarenge buya ngogo pinga nganto abane school fees ya batoka tabasege swali yogo pinga afanye nini ashindwe abasae abangina nabagaka boigo asubwamo nigo batatigwa magega asokonyora obokorori obwa senchira yobororo ngana bono batebirenga amagendera isegokorwa asenchira ngabneyo nigo baranyare kogokera obokorori obuya kurwa sabara yabaiga asechintunda barabisi na Richmond babwatera ne batokorere gasi engiya tobairani nande tamwende ya kabere no mae nimependa hii serikali sana mazia. Nimependa Richmond, nimependa na Simba Arati. Mazia wamenitoa mbali usikie. Sasa licha lengense
ese 3000 lakini nenya saa koro wanja kwa bagamba ito bakore gasiamana batomende chibese kirisinge 5000 gukurira umukonyi bw'umugabana nigo aboririe abaibori nabo igaborokiwa bari barase chisukuru utumeka chibese chiga senchirengiya usonda atari gutwara getamero kende kyo gukora amasomo ye unechireyemo yo gonchiriria magima ankyo nabo igogoseri butaka kurwa sebinyoro na abana barimo kwa kujibasari kamuranje wotera abaibori boino bari mura na inwe make use of a basari area elinde kogwenere asobogi mabole bosio bwao ere buyago sere bubi kuripoteri gitaseni kya Getembe kuroigase ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii eria nenkoro kwa Dipon Asanya na mwanchumu ligereli niko eroreka wasiara kanire buna niko omwelioye ababwatani gose kiombe kyo bakoreri kia buna public Nyamira County Public Service Board kiraji gocha gukora emiremo na yango bwatakana amo na bane abanyatuka bagochorwa wikaransa se kiombe kigose board yeyo gocha koringorigwa ritkulia lero ne bunge ye county yeyo muri gito fatika December nigakirana sayo na gotwale ndio roboti rokobwatia services for free because it's money we have seen it over 30 years. Will you accept? Yes, if the request is made. Omwerioye nigo amarita y'abantu batano abo omugavana bwe kaunti ya Nyamira omuske Amos Nyaribo aenanete abo baraje wisaranza na kubachora e board ya public service nigo aringoriwa n'aba MCA ba Nyamira abwase oyomo ataikirana ase egikaro ekyo yokuringorigwa balia bacharero ase committee ya appointment mutangani igarenge Edwin Makori oyo chikawa uno mo chairman wa committee yo kabere igarenge Victorina Kemunto oyo tenenelete abakoli emirimo yani ako agocha kubensa ama abakoli emirimo yo gatatu igarenge Barnabas Ongondo oyo nerolenge gwania bayabanya biasara oyo kane igarenge Duke Gichana oyo romo wakili narororo nerurangire tugura kintajeti igatome message ngatari gocha igakoro kwa nyakerario kombo korengana n'umukonyi bw'omonogeri bw'ebunge eyo omuske James Matinga nigo atebire ebaraje koreka oroboti rworaje gwikiwa ase bunge ye county ya Nyamira eryo bagikoyaitia amarieta ayo abantu bachorwa n'umugavana gocha ikorunge epanel yo gokikorigereria abantu bakobase county of Nyamira bagorokunga county public service board bali bagotenera na kolika abakoli emirimo igobona ngochikolika tole report itoja korete ya assembly on Monday agera torora bali bakoli buya tubatangase nyabakoli bonse tubatangase agera bache bakonye omugavana asoko kolegas yoko ligereria abakoli emirimo na kobeka abakoli emirimo bunetakire abona bwa abantu bakore gazi yokurika emirimo abantu bantu mate bakanga n'abamusiye bakurika emirimo ase egekareke yokubaringoria abaigabane nigo omowakiri Duke Omwenga abori wari borio buna inchiraki barache komochora oyorache gotenenera ekerengo kimeshara eyabakori emirimo bagwakanwa engana omowaki yoyoiga airaneria ase inchira ejeiga. Another issue which has even been litigated upon in Ibere. One of the major issues again was particularly with the previous boards. We have had two previous boards. There was also no structure for even promotion. If you find someone is employed as a cashier, is senior, is promoted even without the board or the cabinet creating positions, bringing that to the assembly for approval. So you will find someone who's employed as a cleaner or as a clerk. After a short while, someone is promoted to a senior position and all that. So those are some of the factors which contributed to
excessive wage bill. Ingo ripotera Getembe kuraiga samaga cha manene ye bunge ye kaunti ya Nyamira ya kutoka ime ye wodi ya Township West Mugirango Njefa Tigad Gisemba. Omanchumo rigerere chinga kia tigerense iye miaka ibere togende hobochorio wanne bumwaka bwechirwe na 2025 nigo ekiombe ekemo kimanyikete na Center for African Progress Kenya tukabaga kora obutuki ana mono higoro bochori gwikero kyo governor ase county ya Kisii korengana ne kiombe kyo nigo omuwasiri omukoro bwechisemi muske esekiro machogo mbaki ararekanire kubra ararekane ko abosio yaburwanire bande abale omugavana gwe county ya Kisii omuske Paul Simbarati omo anasiasa oyu oligetigero kyobo governor asobo chalio bane bo mwaka bwechirwe na 13 Rumumba Nyabeli na boigo omunyagitari Enoch Ondari ase obotukyo boigo nigo anyaraka bagakwanira ndamono igoro ya chingaki obotukyo bwanyataka bakwanekiwa. The incumbent governor, that is Arati, who obviously is going to defend his seat, has made it very clear. But then we also have 3 other people who've come up. There is a guy who has always vied from the advent of devolution called Lumumba Nyaberi. His name featured. There's a guy called Dr. Ondari. Enoch, his name also featured. And of course, the guy who came in second in the 2022 Kisii County gubernatorial election, that is former CS for Education, Ezekiel Machogo. He was also, mentioned by a number of the people we talked to. So the results indicate that as of now, according to Kisii County voters, if the election was carried today, as at the time we carried the survey, the candidate who could emerge victorious is the former CS for Education, Ezekiel Machogo, who gets 1,170 out of the 3,000 people we interviewed. That is 39% of the 3,000 people who we talked to, trying to find out who's the most popular candidate for governor as we head into the 2027 general election. He was followed by the current governor, Simba Arati, who gets 960, which is 32%. And then, of course, Dr. Ondari came in at number 3, a distant third, getting Ondari got 9.27%. Number 3, and then of course number 4 is Nyaberi Lumumba at 4%. Now we have other candidates, I call them fringe candidates, around 6 of them, who got 4.5%, and 11.23% of the people we talked to remain undecided. Manchumulgerali oyo onomo bwatano osomotenere bwekombe kya Center for African Progress ya serieta onchari oyeyo oyina kabuga kubwatoka amachibu ijobo tukyobo bwanyatoka bakorwa amo ne kiombe kyo manchumulgerali seriboli liitole tukulia lero nigo abange kosenigo abarukyo bagire tene bagenda kusasa chisukuru nanake gatokulinga ekerengere kyaongereki kubwatakana muno murubuli yo mugima wabarokigwa begrade ge10 kogendera goswa chisukuru litukulia kane lero banyaka bagoswa chisukuru ekerengere kyao ase inamba ya sim 0726447367 0726447367 nabokulika ase SMS eli ya butambe gosogenda sensemo ya WhatsApp elinde onyalaka nyaka batokosoma ekerengere kyao gochyo mwelio obwa mangana amaya na gwikira boni gotoka ndo mutimo komoke gotokwira na tunyaka batokogenda na mange inse Ekeonga Chinsa Ibere. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on,
practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties, engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashiri golidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi wigoro igeti byete bwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp Gosiku ya Kisii migwitirashi namba 0741499726. Yokombulyo mwanone kiririjane. Na mwanjumu ligere karibu ase ensema ya kabiri Ekeonga Chinsa Ibere ekiombe kia NGAF gosengafu eyue tenete National Government Affirmative Fund kubwatara na amo neskuru yo bubundi ya Kisii National Polytechnic nigori tukolera rabachaka umurubali bene bugosira abasaye elikonyara kabakanyara chisemi cyo bubundi na nigo esegetia nyara kabage kurwegwa gochia ase abasaye kubwatara kabako chisemi amo no manyi bubundi elio bachwe konya asa matukale bosyo. And indeed, if you go to other countries, they enjoy a lot of privilege for those who work with their hands and skills. They're the people who make a lot of millions, and they're the people who have really excelled in building good houses and driving big cars. I would urge you, because you are our children, that indeed what you have undertaken is more important than those who even produce high degree levels in our universities. And yet, when they come out, they don't get the white collar jobs. They always again tend to come and try to look for other skills that probably will help them become a person. May God give you a very humble time in your training for 3 months, that you become people who can solicit funds. Pesa ziko nje kwa watu, mikono ya watu, you cannot get it without working. Swali tu ambayo ningeuliza bwana deputy principal na muraibense mwaskebiri msomo Ruto nigagendete netaro yaja chinsema ao imehiansi ya Kenya esiagendete kubwatuka chibesa kurwase Kenya ganja kirkianya otagochia ase abasaye netukulia lero mwaske Ruto nigara irumbe yabara serikali guika ase county ya Machakos na gukwana asichinga kecho nigo mwaske Ruto nyarakabaga kumachia oborai asokwiranya wase oborai obube asokwirania amagendero magega mulikito samyenda na roto reganiria roboti oru asenchira yobokirano. Litukulia lero niga basaye kurwase nsema ya Machakos ng'eneng'eni yabo yarekana litukulia lero. Hii program ya Nyota
itafaidi vijana 820,000. Muraibin se umusikia Daktari William Ruto igairari bageri gutukutirare siasa cha barai asabona tebiruna ni gomo chando monene ore asensema ya barai. Ambie ya kwamba hii Kenya itarudi nyuma. Mtu asiwauzie story ya Kenya that is a failed state. The failed state is in their heads, is in their failed heads. Kenya is going forward. Shida tumekuwa nayo kama taifa sio shida ya vijana, sio shida ya wananchi, sio shida ya pesa, ni shida ya uongozi. That is the challenge we've had. Leaders. Viongozi wengi hawana habari. The challenge we have had is a challenge of leadership. Mtu tu anataka kupigiwa makofi. Morning, evening, anaimbiwa na wamama. Morning, evening. Na hakuna kitu anafanya. Romo chando monene bobo kurumi ogendrete kwanekwa asense ya Kenya. Nigo Daktari Ruto abekire mirorio ryo gukora umuchando uyo bayire getango gochia ase okonyora magenderero. As a way of fighting corruption, we have digitized all government services. Today, we have digitized 23,000 government services. From 300 government services in 2022, today 23,000 government services have been digitized so that citizens can access government services without interventions, without barriers, without roadblocks. We have also made it easy for people to pay for government services on e-citizen. Sio lazima ukuwe na pesa ya cash, unalipa e-citizen kupitia mtandao so that we eliminate opportunities for citizens. Nigobono buna botamba gendra kuli chira chai asabona ara chigukuru bwesa kubwensi na kwenda kya kiromo Kenya nyorire amagenderero. And I want to give you my assurance ya kwamba politics aside, we must move this country forward and we need to work together. And I am determined. No part of Kenya, no community in Kenya, no region in Kenya is going to be left behind. We're going to move together. And that is why the design of any program that we have has a national character. Because for a long time, siasa ni ya kubaguana, siasa ni ya chuki, siasa ni ya ukabila. Those kind of things are the ones that are making Kenya not make as much progress as we should. And we must deal with those things so that we can move Kenya forward. Vijana tumeelewana jameni? Mnasema tuendelee? Muko tayari? Asensemo yayo mokonyi bumuraibu nsomoske Professor Kithure Kindiki. Nigobona ene kiringa murubirio bottom up no chikogendera kwendekiwa asichinsemo au. Kenya haiwezi badilika kama maisha ya kila mtu haijabadilika. Kwa hivyo ile bottom up ya 2022 ndio hii. Ile pesa mfukoni ya 2022 ndio hii. Na hii ndio bottom up economic transformation agenda ambayo itapeleka Kenya mbele mpaka ikuwe first world economy within a generation vile rais ametueleza. Na mimi nataka niseme ya kwamba kwa biashara ndogo kupata 50,000 grant is not a small matter. Igomo igoyo kranwa na barai au ora chikogendera eliogosira abasaye gwetera asechibesa chanyota report regeta sene kya Getembe Chinsa yenda Mwanjo muligereri gwikira bwana tokorera mangana maya Ekeonga Chinsa Ibere kolinde tokwirana nigo togoswasa nsemerio komenya ukuyake bochenwa tonyare koba toko ukwana abirata toigoro bochenu na ere Dr. Kena Mose onsariko kurasnya gisha World Fit Health Center nigo tosko challenge nigo ngoro kwaro ni Ototo nyaingiri kurasa nsema imenyerio nigo tokubwatira na ere ostobwatira na ere Wilson Makoli na bwe kurasa ya transmission niga kurugadija asa nigo se Kevin Ongeri Ganda gotorwali we ya Getembe TV Ekeonga kya mambosi. Subscribe as a channel ya Getembe TV.